Good morning, everybody. I am Akhila Gauhar, working as lecturer at the CRR College for Women. In this video, we are going to deal about the topic Biodiversity Awareness Programs from 4th unit of Botany Cluster 1 for 3rd BSc 6th semester. The name of the paper is Plant Diversity and Human Welfare. Biodiversity Awareness Programs. సో బయోడైవర్సిటీ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ అంటే ఏంటి, బయోడైవర్సిటీ గురించి, బయోడైవర్సిటీ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ గురించి మనకి అవేర్నెస్ తీసుకొచ్చేటటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ని మనం బయోడైవర్సిటీ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ అంటారు. దట్స్ వాట్ ఇట్ ఈస్ గివెన్ హియర్ ఇన్ దిస్ ఇంట్రడక్షన్. Once see, the importance of plant diversity and the need for its conservation should be incorporated into different programs so as to create its awareness. బయోడైవర్సిటీ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ గురించి అండ్ ఆల్సో ఎట్ ప్రజెంట్ ఎన్విరాన్మెంటల్ సిట్యుయేషన్లో మనకి ఈ ప్లాంట్ డైవర్సిటీ కన్సర్వేషన్ ఎంత నీడెడ్, ఎంత నెససరీ అనే దాని గురించి మనకి అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడానికి డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి ఇంక్లూడ్ చేయాలి. An awareness program is an essential precursor to formal learning. మనకి ఫార్మల్ లెర్నింగ్ అంటే ఏంటి, వాట్ ఎవర్ యూ లెర్న్ ఇన్ యువర్ colleges or schools is called as formal learning. That is you will be learning about the EVS గురించి you might have been learning. So in that what you will be learning about the different environmental concepts and different problems and different challenges we are facing in our environment. మన ఎన్విరాన్మెంట్లో ఫేస్ చేసేటటువంటి ఛాలెంజెస్ కూడా మీరు ఫార్మల్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్లో చదువుకుని ఉంటారు. సో ఆ ఫార్మల్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ కన్నా ముందు అండ్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ షుడ్ బి నీడెడ్ అంటున్నారు. ఎందుకు అంటే మనం అసలు ఆ పర్టికులర్ ఎన్విరాన్మెంట్ గురించి ఎందుకని చదవాలి, ఎందుకని అది అవసరం అన్న దాని గురించి అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్, దాని యొక్క ఇంపార్టెన్స్, దాని కన్సర్వేషన్ ఏంటి అనేది అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ తీసుకురావటం వల్ల నాట్ ఓన్లీ విల్ రీడ్ ఇట్ థియరిటికల్లీ బట్ ఇట్ ఈస్ మెంట్ ఇన్ ఆర్డర్ టు అప్లై ప్రాక్టికల్లీ. మనకి చెప్పేటటువంటి ఫార్మల్ లెర్నింగ్లో చెప్పేటటువంటి డిఫరెంట్ టెక్నిక్స్ ఆర్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ అండ్ కన్సర్వేషన్ మెథడ్స్ అవన్నీ మనం ప్రాక్టికల్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి అండ్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ ఈజ్ నీడెడ్. Next, the different biodiversity awareness programs can be brought by increasing aesthetic value, by communication, through public awareness programs, by education, by policies and programs. మనకి అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్, బయోడైవర్సిటీ గురించి డిఫరెంట్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ దేని ద్వారా తీసుకురావచ్చు అంటే ఈ పర్టికులర్ 5 ప్రాసెసెస్ ద్వారా డిఫరెంట్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ అనేది మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఎలాగా అంటే ఎస్థెటిక్ వాల్యూని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవడం ద్వారా, త్రూ కమ్యూనికేషన్, మీడియా అండ్ కమ్యూనికేషన్ ద్వారా, పబ్లిక్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ ద్వారా మనం పబ్లిక్కి అవేర్నెస్ చేస్తూ డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇంక్లూడ్ చేయడం ద్వారా, అండ్ త్రూ ఎడ్యుకేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా, బై ఇంప్లిమెంటింగ్ పాలసీస్ అండ్ ప్రోగ్రామ్స్, గవర్నమెంట్ అండ్ నాన్ గవర్నమెంట్ ద్వారా మనకి డిఫరెంట్ పాలసీస్ అండ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడం ద్వారా ఇలా మనం డిఫరెంట్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ని తీసుకురావచ్చు. By increasing aesthetic value. In India, plants, birds, and animals are worshipped from time immemorial. They are considered to be cultural assets and have a profound effect on Indian art, sculpture, literature, and religion. So, by increasing aesthetic value and including different cultural and religious programs, plant and animal biodiversity can be preserved. మనకి ఎస్థెటిక్ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవడం ద్వారా మనం ప్లాంట్ అండ్ యానిమల్ బయోడైవర్సిటీని ప్రిజర్వ్ చేసుకోవచ్చు. ఎలా అంటే ఇండియాలో మనకి స్టార్టింగ్ ఆఫ్ అవర్ పాస్ట్ ఫోర్ ఫాదర్స్, ఫోర్ యాన్సిస్టర్స్ నుంచి మనకి ఇండియాలో ప్రాక్టీస్ చేసేది ఏంటి అంటే ప్లాంట్స్, బర్డ్స్, యానిమల్స్ వీటిని వర్షిపింగ్ అనేది మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తూనే ఉంటాం. సో ఇలా వర్షిపింగ్ చేయడం ద్వారా ఏం చేస్తావు, వీ కన్సిడర్ దెమ్ యాజ్ అ సీక్రెడ్ అండ్ వీ వోంట్ కాజ్ ఎనీ హార్మ్ టు దెమ్. వాళ్ళకి ఎటువంటి హార్మ్ చేయకుండా వాళ్ళని మనం కన్సర్వ్ అనేది చేస్తున్నాం. సో ఈ ఇండియాలో మనకి ఈ ప్రాక్టీసెస్ అనేవి ఫ్రమ్ ద పాస్ట్ జనరేషన్స్ నుంచి మనం చూస్తూనే ఉన్నాం అనమాట.
అందుకని మనకి ఇండియాలో ఉండేటటువంటి ప్లాంట్స్, బర్డ్స్, యానిమల్స్ విల్ బి ద రిప్రజెంటేటివ్ ఆఫ్ అవర్ కల్చర్. మన కల్చర్‌కి అవి రిప్రజెంట్ చేస్తాయి. అండ్ దే ఫార్మ్స్ అవర్ కల్చరల్ అసెట్స్. కల్చరల్ అసెట్స్ అంటే ఏంటి? మన ఇండియన్ కల్చర్‌లో అవి స్థిరాస్తులుగా దే ఆర్ బీయింగ్ కన్సిడర్డ్ ఇట్. అండ్ మన ఇండియన్ ఆర్ట్, కల్చర్, లిటరేచర్ అండ్ రిలిజియన్ వీటన్నిటిలో ఇట్ హ్యాస్ ఎ గ్రేట్ ఇంటెన్స్ ఎఫెక్ట్. చాలా ఇంటెన్స్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఉంటుందన్నమాట. కాబట్టి మనం ఎస్థెటిక్ వాల్యూని ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ మనకి డిఫరెంట్ రిలీజియస్ అండ్ కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్స్ని మన రిలీజియన్ అండ్ కల్చర్ ఇండియన్ కల్చర్లో అండ్ డిఫరెంట్ రిలీజియన్స్లో ఉండేటటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటూ ఆ ప్రోగ్రామ్స్ మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటూ ఉండటం ద్వారా మన ప్లాంట్ అండ్ యానిమల్ బయోడైవర్సిటీని ప్రిజర్వ్ చేసుకోవచ్చు. Next one, by communication. Awareness should be created amongst the masses using the various media of communication like the TV, radio, newspaper and the magazines. So, మనకి ఇంకొక మేజర్ టూల్ ఫర్ ద అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ ద మీడియా అండ్ కమ్యూనికేషన్. సో మీడియా అండ్ కమ్యూనికేషన్ ద్వారా మనం డిఫరెంట్ ఎన్విరాన్మెంటల్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ అనేది చేయొచ్చు. మీడియా అండ్ కమ్యూనికేషన్లో వీ కెన్ యూస్ డిఫరెంట్ టూల్స్ లైక్ టీవీ, రేడియో, న్యూస్ పేపర్, మ్యాగజైన్స్ వీటన్నిటి ద్వారా వీ కెన్ క్రియేట్ ద అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్. సో దిస్ విల్ హ్యావ్ ఏ ప్రొఫౌండ్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ద హ్యూమన్ నేచర్. ఇప్పుడు మనకి మీడియా అండ్ కమ్యూనికేషన్ ద్వారా అవేర్నెస్ తీసుకురావడం అనేది ఇట్ హ్యాస్ ఏ పాజిటివ్ ఎఫెక్ట్, ఒక పాజిటివ్ ఎఫెక్ట్ అనేది చూపిస్తుంది అనమాట. ఓరియంటింగ్ ద మీడియా టు ప్రొజెక్ట్ ఆన్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్ ఈజ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్. ఇది జరగాలి అంటే మనం మీడియాని వీ హ్యావ్ టు ఓరియంట్ మీన్స్ వీ హ్యావ్ టు మేక్ ద మీడియా టు కాన్సన్ట్రేట్ అపాన్ ద డిఫరెంట్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్. సో వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క టూల్స్ ద్వారా ఐదర్ త్రూ రేడియో ఆర్ టీవీ ఆర్ న్యూస్ పేపర్ అండ్ మ్యాగజైన్స్ వాటి ద్వారా డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామ్స్, డిఫరెంట్ డాక్యుమెంటేషన్స్ అవి క్రియేట్ చేయడం ద్వారా బై ఎక్స్ప్రెసింగ్ దేర్ వ్యూస్ ఇన్ ఎ డిఫరెంట్ మేనర్ అండ్ అన్ ఇంట్రెస్టింగ్ వే ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్ గురించి వీళ్ళు కాన్సన్ట్రేట్ చేసి వాటిల్ని డిఫరెంట్ మీడియా టూల్స్ ద్వారా, ప్రోగ్రామ్స్ ద్వారా ఇంప్లిమెంట్ చేయడం ద్వారా, రిప్రజెంట్ చేయడం ద్వారా మనకి we can conserve or the preserve plant and animal diversity. So what are the different programs that can be done through media and communication ante films, tapes, wildlife shows, flower shows, video programs can be arranged by making short films or making a different by recording and making different tapes అండ్ లైవ్ షోస్ని మనం టేప్ చేసి రికార్డ్ చేసి వాటిని చూపించడం ద్వారా అండ్ వైల్డ్ లైఫ్ షోస్ అండ్ వైల్డ్ లైఫ్, యానిమల్ లైఫ్ ఎలా ఉంటుంది అనేది వీ కెన్ ప్రెజెంట్ ఇట్ త్రూ దిస్ మీడియా. అండ్ ఫ్లవర్ షోస్, ఫ్లవర్స్ ఎలా ఉంటాయి, డిఫరెంట్ వీడియో ప్రోగ్రామ్స్ ఆఫ్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ ఇట్స్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ద ప్లాంట్స్, యానిమల్స్ అండ్ హౌ ద పొల్యూషన్ అండ్ అదర్ నెగిటివ్ థింగ్స్ ఆర్ ఎఫెక్టింగ్ అండ్ హౌ వీ షుడ్ రెడ్యూస్ దీస్ నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్స్. ఇవన్నీ మన మీడియా అండ్ కమ్యూనికేషన్ ద్వారా చూపించవచ్చు. నెక్స్ట్ వన్, పబ్లిక్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్. Environmental sensitivity in our country can only grow through a major public awareness campaign. This has several tools: the electronic media, the press, school and college education, adult education, which are essentially complementary to each other. Next important tool for the awareness is the పబ్లిక్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్. నెక్స్ట్ మనం పబ్లిక్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి కండక్ట్ చేయడం ద్వారా, నెక్స్ట్ పబ్లిక్ని అవేర్ చేసేటటువంటి క్యాంపెయినింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ని చేయడం ద్వారా ఏమవుతుంది అంటే మన కంట్రీలో ఎన్విరాన్మెంట్కి సంబంధించిన క్విక్ పాజిటివ్ రెస్పాన్సెస్ అనేవి వీ కెన్ గెట్ ఇట్. సో దీనికి చాలా టూల్స్ ఉన్నాయి. ఏంటి ఆ టూల్స్ అంటే త్రూ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా, త్రూ ద మీడియా ద్వారా కానీ అవ్వచ్చు, త్రూ ప్రెస్, త్రూ టీవీస్ ఆర్ రేడియోస్, త్రూ ద ప్రెస్ అండ్ స్కూల్ అండ్ కాలేజ్ ఎడ్యుకేషన్లో మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయడం ద్వారా అయినా అవ్వచ్చు, అడల్ట్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ పెద్దవాళ్ళకి ఎడ్యుకేషన్ చేయించడం ద్వారా అయినా అవ్వచ్చు. ఇవన్నీ అనేవి
ప్యారలల్గా రన్ ఆఫ్ అయితే, ఇవన్నీ ప్యారలల్గా రన్ ఆఫ్ అయినప్పుడు దీస్ ఆర్ ఆల్ ఎసెన్షియల్లీ కాంప్లిమెంటరీ టు ఈచ్ అదర్. ఇవన్నీ మనకి ప్యారలల్గా రన్ అవుట్ అయినప్పుడు ఇట్ విల్ ఎన్హాన్స్ దీస్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్. ఇవన్నీ మనకి ప్యారలల్గా జరిగినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మనకి ఎన్విరాన్మెంట్లో ఉండేటటువంటి ఇష్యూస్ని అవి ఇంకా బాగా ఎక్కువగా ఎన్హాన్స్ చేస్తాయి అన్నమాట. ఎన్హాన్స్ చేయడం ద్వారా మనకి క్విక్ రెస్పాన్సెస్ వస్తాయి. Next one, public awareness brings the knowledge to the common people that is needed for attaining, sustaining agriculture and maintaining the quality of environment. Public awareness ద్వారా మనకి కామన్ పీపుల్ వరకు నాలెడ్జ్ అనేది వెళ్తుంది అనమాట. సో ఇట్ ఈస్ నీడెడ్, ఇది అవసరం. ఎందుకు అంటే మనం అగ్రికల్చర్లో సస్టైనింగ్ అగ్రికల్చరల్ డెవలప్మెంట్ జరగాలి అంటే అగ్రికల్చర్ టెక్నిక్స్ మనకి ఇప్పుడు యూస్ చేసుకోవాలి, అగ్రికల్చర్లో ఉండేటటువంటి రిసోర్సెస్ అట్ ప్రజెంట్ యూస్ చేసుకోవాలి, ఫ్యూచర్లోనూ యూస్ చేసుకోవాలి. సస్టైనింగ్ అగ్రికల్చర్ రావడానికి కూడా మనకి కామన్ పీపుల్లో అవేర్నెస్ జరగడం అనేది ఈజ్ నీడెడ్. అండ్ టు మెయింటైన్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ద ఎన్విరాన్మెంట్, అలాగే మన ఎన్విరాన్మెంట్ యొక్క క్వాలిటీని మెయింటైన్ చేయాలి అన్నా సరే ఇట్ ఈస్ నీడెడ్ టు క్రియేట్ అవేర్నెస్ అమాంగ్ ద కామన్ పీపుల్. ఇట్ కెన్ బి బ్రాట్ త్రూ ద పబ్లిక్ అవేర్నెస్ క్యాంపెయిన్స్. సో ఇలా పబ్లిక్ అవేర్నెస్ క్యాంపెయిన్స్ ద్వారా ఏమవుతుంది అంటే నాలెడ్జ్ విల్ బి రీచ్ టు ద కామన్ పీపుల్. నాలెడ్జ్ అనేది కామన్ పీపుల్ వరకు రీచ్ అవుట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, an awareness should be created that at least 1/3 of the country's land should be under forest. అంతేకాకుండా మనకి ఫారెస్ట్ అండ్ ఫారెస్ట్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ గురించి కూడా వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ అన్ అవేర్నెస్ టు దెమ్. అలా అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడం ద్వారా 1/3 ఆఫ్ ద ఏ కంట్రీలో అయినా సరే 1/3 ఆఫ్ ఇట్స్ ల్యాండ్ షుడ్ బి అండర్ ద ఫారెస్ట్ అనేటటువంటి అవేర్నెస్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి. ఇలా అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడం ద్వారా ఇట్ విల్ రెడ్యూస్ ద exploitation, it will reduce the over exploitation or over usage of the forests, and it will make to conserve the forest conserve చేయడానికి కూడా ఇది ఉపయోగపడుతుంది. This public awareness has helped government as well as voluntary organizations to take up the issue of environmental protection. ఇలా పబ్లిక్ అవేర్నెస్ ద్వారా మనకి గవర్నమెంట్కి అండ్ ఆల్సో వాలంటరీ ఆర్గనైజేషన్స్, ఎన్విరాన్మెంట్ని ప్రొటెక్ట్ చేసేటటువంటి వాలంటరీ ఆర్గనైజేషన్స్ కూడా, సో ఇట్ విల్ బీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ దెమ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ప్రొటెక్ట్ ద ఎన్విరాన్మెంట్. నెక్స్ట్ వన్, by education. Many states require their schools and colleges to adopt environmental observation education as a part of their curriculum so that they are prepared to deal with environmental problems in the real world. మెనీ కంట్రీస్, చాలా కంట్రీస్ అండ్ డిఫరెంట్ స్టేట్స్ ఏం చేశారు అంటే మనకి స్కూల్స్ అండ్ కాలేజెస్లో వాళ్ళ కరికులంలో ఎన్విరాన్మెంటల్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది దే హ్యాడ్ మేడ్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. సో మీరు ఇప్పుడు చదువుకుంటూనే ఉన్నారు కదా, మీ సిలబస్లో ఆర్ ఎల్స్ ఇన్ యువర్ కరికులంలో మీరు ఎన్విరాన్మెంటల్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది మీరు చదువుతూనే ఉన్నారు. సో ఇలా చేయడం వల్ల ఏంటి అంటే ఇంటూ దర్ కరికులం ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఏంటి అనేది టు దిస్ ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్, మీరు ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ కాబట్టి టు యువర్ ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ అండ్ టు అవర్ ప్రెసెంట్ జనరేషన్స్ ఈ ఇద్దరికి అర్థమవుతుంది. అండ్ ఇట్ విల్ లీడ్స్ టు కన్సర్వ్ ద ఎన్విరాన్మెంట్. దాని ద్వారా మనం ఎన్విరాన్మెంట్ని కన్సర్వ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట. టీచింగ్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ వర్ డెవలప్డ్ టు మీట్ ద ఇంక్రీజింగ్ డిమాండ్స్. సో ఈ రకంగా మనకి ఎడ్యుకేషన్ ద్వారా, ఎన్విరాన్మెంటల్ ఎడ్యుకేషన్ ద్వారా ఎన్విరాన్మెంట్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ అండ్ ఆల్సో ఎన్విరాన్మెంట్లో ఉండేటటువంటి ఛాలెంజెస్ మనం చదువుకోవడం అనేది ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ యాన్ ఇంక్రీజింగ్ ఇన్ డిమాండ్. ఇలా చదువుకోవడం అనేది ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఇట్ ఈస్ నీడెడ్. సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ ద వే వీ కెన్ కన్సర్వ్ ద ఎన్విరాన్మెంట్. సో ఇప్పుడు డిమాండ్ పెరిగింది కాబట్టి టీచర్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా ఫర్ ద కన్సర్వేషన్ ఆఫ్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ బీయింగ్ included in it in order to conserve the environment.
Next, merging the ideas and philosophy of environmentalism with the structure of the formal education systems tries to increase awareness of environmental problems as well as to foster the skills and strategies for solving those problems. మనకి ఎన్విరాన్మెంటలిజం అంటే ఎన్విరాన్మెంట్కి సంబంధించిన అన్ని ఇష్యూస్ ఈస్ బీయింగ్ మర్జ్డ్ విత్ అవర్ ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్. మన చదివేటటువంటి ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఒక స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది కదా. సో మనం చదివింది ఏవైతే చదువుతామో సో దాన్ని మనం ప్రాక్టికల్గా అప్లై చేసి అండ్ ఆల్సో బై రైటింగ్ ద ఎగ్జామ్స్ అండ్ బై అండర్స్టాండింగ్ ఇట్స్ ఇంపార్టెన్స్. సో ఇదంతా ఒక పార్ట్ ఆఫ్ ద ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్. ఇలా చేయటం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఎన్విరాన్మెంట్ గురించి మనం అంతా we will understand it properly and we will make it into a ప్రాక్టికల్ ఇంప్లికేషన్ అనేది జరుగుతుందంట. అందుకని ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఈస్ బీయింగ్ మర్జ్డ్ విత్ ద ఎన్విరాన్మెంటలిజం. దాని ద్వారా అలా మర్జ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే మనకి ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ ఆల్సో ఎన్విరాన్మెంటల్ కన్సర్వేషన్ యొక్క అవేర్నెస్ అనేది పెరుగుతుంది. దీని ద్వారా మనకి ఏమవుతుందంటే the skills in order to solve the problems of the environment అనేది సాల్వ్ చేసేటటువంటి డిఫరెంట్ స్కిల్స్ అండ్ డిఫరెంట్ స్ట్రాటజీస్ అనేది ఫాస్ట్గా అనేది మనకి ఇట్ కమ్స్ త్రూ ద మైండ్స్ ఆఫ్ ద యంగర్ జనరేషన్. ఆల్సో యంగర్ జనరేషన్ నుంచి కూడా మనకి డిఫరెంట్ సాల్వింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ స్ట్రాటజీస్ అండ్ ద స్కిల్స్ ఆల్సో కమ్స్ అవుట్. Next one, by policies and programs. Next, awareness programs can be brought by implementing different policies and different programs. ఏంటవి చూడండి. NGOs, environmental groups, etc. create different policies and programs to create awareness on conservation. కన్సర్వేషన్ యొక్క అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడానికి మనకి ఎన్జిఓస్, నాన్ గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్, అలాగే డిఫరెంట్ ఎన్విరాన్మెంటల్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయా. డిఫరెంట్ ఎన్విరాన్మెంటల్ గ్రూప్స్ అన్నీ ఏం చేస్తారు, they will create different policies, they will implement different policies and they will conduct different programs and they will implement different programs so that the creation of the environmental awareness occurs and conservation of the environment అనే దాని మీద అవేర్నెస్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. గ్రీన్ మూమెంట్స్ can grow out of small local initiatives to become major players in advocating environmental protection to the government. Green movements అంటే ఏంటి అంటే in order to plant trees, crops, whatever movements and whatever programs and campaigning programs are being done, all those are called as green movements. So మన లోకల్ పీపుల్ మనం ఇనిషియేట్ చేసి డిఫరెంట్ గ్రీన్ మూమెంట్స్ అనేది జరపటం వల్ల అవి ఇలా మనకి డిఫరెంట్ గ్రీన్ మూమెంట్స్ అనేవి ఇంక్రీజ్ అవ్వటం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది మేజర్గా ప్రొటెక్ట్ అవుతుంది. సో ఎన్విరాన్మెంట్ కెన్ బి ప్రొటెక్టెడ్ బై ఇంక్రీజింగ్ ద different green movements and it can be protected from the government side also. గవర్నమెంట్ నుంచి కూడా మనకి డిఫరెంట్ గ్రీన్ మూమెంట్స్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం ద్వారా ఏంటంటే ఇట్ విల్ గివ్ అన్ ఇనిషియేటివ్, స్మాల్ ఇనిషియేటివ్స్ అనేవి లోకల్ పీపుల్కి అండ్ ఆల్సో so the national people అందరికీ it gives an initiative to protect the environment. Next, policy makers will only work towards environmental preservation. environmental preservation వర్క్ చేసే వాళ్ళు ఎవరు అంటే పాలసీ మేకర్స్. సో ఎన్విరాన్మెంట్ని ఎలా ప్రిజర్వ్ చేయాలి, దానికి కావాల్సినటువంటి డిఫరెంట్ పాలసీస్ ఏంటి. సో ఎవరైనా ఈ ఎన్విరాన్మెంటల్ పాలసీస్ని if they do not follow it, what are the laws concerned to it, all these will be made by different government organizations and policy makers will make different policies అనేది towards the environment protection, environment మనం ప్రిజర్వ్ చేయడానికి కావాల్సిన పాలసీస్ అన్ని they will make it. అలాగే మనకి అన్ని కంట్రీస్లో ఇట్ రిక్వైర్స్ బయోడైవర్సిటీ క్లబ్స్ షుడ్ బి ఆర్గనైజ్డ్. డిఫరెంట్ బయోడైవర్సిటీ క్లబ్స్ అనేది ఆర్గనైజ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఈ క్లబ్స్ వల్ల డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి ఇనిషియేట్ అవుతాయి. డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ విల్ బి ఇంప్లిమెంటెడ్ అండ్ పాలసీస్ విల్ మేడ్ ఇన్ టు ద ప్రాక్టికల్ ఇంప్లికేషన్ అండ్ such that awareness programs can be enhanced. All these అనేది biodiversity clubs ద్వారా it can make into an initiative process and it can make into a practical application process. People and activists
agitation in connection with the Chipko Movement, Appiko Movement, Silent Valley and Sardar Sarovar Project on Narmada are some illustrations to show how to get a clean and pollution-free environment. మనకి క్లీన్ అండ్ పొల్యూషన్ ఫ్రీ ఎన్విరాన్మెంట్ రావడానికి in order to get a clean and pollution free environment and in order to protect the environment there are many movements which has been undergone. ఏంటి ఆ మూమెంట్స్ ఇక్కడ ఇచ్చారు చూడండి. చిప్కో మూమెంట్, ఆపికో మూమెంట్, సైలెంట్ వ్యాలీ, సర్దార్ సరోవర్ ప్రాజెక్ట్ ఆన్ నర్మదా, ఇలాంటి మూమెంట్స్ అన్ని కండక్ట్ అయినాయి. సో ఇలాంటి మూమెంట్స్ వల్ల మనకి ఇలాంటి మూమెంట్స్ లో పీపుల్ అండ్ యాక్టివిస్ట్ who activate these and by indulging the people in these different movements, ఈ మూమెంట్స్ లో ఇండల్గ్ చేయడం ద్వారా we can obtain a clean and pollution free environment. Before we can all take up the task of environmental protection and conservation, we have to be environmentally educated and aware. It is aptly said, if you want to act green, first think green. మన ఎన్విరాన్మెంట్ని ప్రొటెక్ట్ చేయాలన్నా సరే, కన్సర్వ్ చేయాలన్నా సరే, ఏ టాస్క్ తీసుకోవాలని అనుకున్నా సరే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఏం చేయాలి అంటే ఎన్విరాన్మెంట్ గురించి మనం బాగా ఎడ్యుకేట్ అయ్యి వాటి గురించి తెలిసి వాటి యొక్క ఇంపార్టెన్స్ తెలిసి అండ్ వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టెక్నిక్స్ త్రూ విచ్ వీ కెన్ కన్సర్వ్ ఇట్, వీ కెన్ ప్రిజర్వ్ ఇట్ అండ్ వీ కెన్ ఇంక్రీజ్ అవర్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్. ఇవన్నీ మనం తెలుసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ వీ కెన్ అప్లై ఇట్. సో ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలంటే ఫస్ట్ of all we have to think it, we have to think about the greenery, we have to think about the natural resources, then we can act about the greenery. This is all about the different biodiversity awareness programs. Thank you students.